asante kwa sababu ni mwaminifu Jehova. Wewe ni Mungu aishiye milele, Mungu wa baraka na ushindi my Father. Napo nena watu wako mchana wa leo Jehova, ukawarejeshe walio wagonjwa my Father, naomba ukawarejeshe katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao hawana amani my Father, natangaza kwamba napo nena neno la siku ya leo wakapokea amani katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kwamba Jehova Lord Almighty, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Wale ambao wako na shida ndani ya ndoa, natangaza kwamba my Father wakapokea amani katika ndoa zao, wakapokea amani katika biashara zao. Natangaza restoration in the name of Jesus. Wale walikuwa na biashara na wamefunga my Father, natangaza mchana wa leo they are being restored in the mighty name of Jesus. Wale ambao walikuwa praise and worship, walikuwa waibakwaya wazuri, walikuwa wanenaji wazuri, walikuwa walimu wazuri, walikuwa viongozi wazuri Jehova, na wakaibwa na shetani, wakachinjwa, wakamalizwa. Natangaza restoration siku ya leo my Father, ikiwa tarehe 17 mwezi wa Disemba mwaka huu. Natangaza kwamba Jehova unawarejesha katika anga yao katika jina la Yesu Kristo. Nakataa maroho zote za manipulation in the spiritual life katika maisha ya watu wako, anga zao zikang'ae. Natangaza afya katika anga zao, uchafuzi wote wa anga za kiroho my Father, nakanusha katika jina la Yesu Kristo. Natangaza my Father, hakuna yote ambaye ataiba nyota ya watoto wako my Father. Wale wametekwa nyara na waganga na wachawi na wafunga majini na watu wa Illuminati na watu wa kuua sanamu, na warejesha katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kwamba wanarejeshwa in the mighty name of Jesus. Wale wamechimbiwa mashimo, wamewekwa kwa machupa, wamewekwa kwa majimbo, wamewekwa kwa mashimo Jehova, wametekwa nyara na waganga na wachawi na wafunga majini. Mchana wa leo umenipa neno na urejesho, na warejesha katika jina la Yesu Kristo. Wengine walipea watu pesa, wakachukua wakapeleka kwa waganga na wachawi, wakatekwa nyara fedha zao, biashara zao zikatekwa nyara, wametekwa sukari, walinunulia moto. Baba, mchana wa leo natangaza kwamba wanapokea urejesho katika jina la Yesu. Wale wote wametekwa nyara, afya zao zimetekwa nyara, magonjwa isiyoeleweka inapata majina na kizazi, magonjwa yote kutoka kuzimu, magonjwa inayopata familia, magonjwa inayopata generation na generation. Mchana leo my Father my God, nasimama with apostolic mantle, natangaza kwamba wanarejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Hakuna silaha yote ambayo itafaulu katika maisha yao, hakuna silaha yote ambayo itatuma na ikaweza kufaulu. Na nyamazisha nguvu zote za giza, na nyamazisha nguvu zote za kutoka kuzimu. I release healing to overflow in the mighty name of Jesus. Wewe ambaye uliponya magonjwa Jumapili iliyopita, ukarejesha watu wawaponya, na achilia wale uponyaji katembea sasa. Wale wote wako chini yangu my Father, hata my voice wakati kama huu, na wako na magonjwa ya viuno, magonjwa ya migongo, magonjwa ya kifua na macho, magonjwa isiyoeleweka ambayo haiwezi tajwa mbele za watu. Natangaza kwamba wapokee restoration right now in the name of Jesus, by the power of the living God, by the power of the Most High God, in the mighty name of Jesus. Nakaya kuviliolewa na zige, narudisha kwa jina la Yesu. Nakaliwa na zige, narudisha miaka yangu iliyolewa na zige, narudisha kwa jina la Yesu. Miaka yangu iliyolewa na zige, narudisha kwa jina la Yesu. Narudisha, narudisha, narudisha kwa jina la
Miaka yako iliyoliwa na nzige inafanya nini? Afya yako iliyoliwa na nzige inafanya nini? Fedha zako ziliwa na nzige zinafanya nini? Ndoa yako ama ya jirani ilikuliwa na nzige inafanya nini? Sema inarudishwa. Yes. Ukatae ukubali, inarudishwa. Yeremia mstari wa 30, mlango wa 30 mstari wa 17 anasema kwamba I will restore. I will restore. Yesu asaye heshima na unalialia, sherehe imefika, mifuko imekauka, waganga wa kwenu, wachawi wa kweli wamekuteka nyara. Nimekuja kuambia kwamba anasema kwamba haleluya, rejesha, rejesha. Yeye akisema rejesha, haijalishi ni njia gani, haijalishi utapata kwa njia gani, wewe uamini kwamba amesema rejesha. Watu wanasema ni Sayuni, hakuna ambaye anakutaka, hakuna ambaye anatamani ukuwe karibu na yeye, hakuna ambaye anataka ujihusishe na yeye, kwa sababu wamekuangalia, wameona hauna kitu cha maana, wameona haupendezi, wameona wanadamu hupenda mtu wakati anawapatia vitu, lakini wakati unaitisha hakuna mwanadamu atakupenda, hakuna atakaye kusogea, hakuna atakaye kutaka. Lakini wakati unataka huko kwetu na kutanga mzungu.
tajiri, mdozi, mkubwa, jatelo, jaduo. Kwa sababu gani? There is something you are giving out. But when you are not giving out something, nobody will want to get associated with you. When the Lord anasema, I will restore you. Restore inamaanisha atakupatia pumziko, atakupatia arrest, atakupatia arrest. Rest ni kwamba restoration of everything Satan took from you. Restoration ni vitu gani wana restore? God can only restore ile vitu ambayo ulikuwa nayo na ikapotea. God can only restore what you hate and then ukanyang'anywa. Ndio maana Biblia inasema in John 10:10, mwizi huja ili aibe na kuchinja na kuharibu. Yesu anasema mimi nilikuja kwa kuwa na uzima kisha kuwa nao tele. Lakini shetani aliiba, akaiba afya yako, akaiba mali zako, akaiba amani yako. Bwana anasema kwamba yeye alikuja kuwa na uzima, uzima ya afya, uzima ya fedha, uzima ya ndoa. Haleluya! Somebody say amen. Nisalimie wani, sema amen. Sema amen. Restoration of everything Satan took away. Mwizi huja ili aibe na kuchinja na kuharibu. But our God alikuja tukuwa na uzima. Alikuja akasema kwamba mulikataliwa, I will restore you. Mukanyang'anywa, I will restore you. Mukasema, I will restore you. Mukatusiwa, I will restore you. Mukanyanyaswa, I will restore you. And our God is able to tap on the speed of restoration. Ili umepoteza in 10 years, our God is able to restore what you lost in 10 years. In 2 years he can restore. In 1 year he can restore. In 1 month he can restore. In 10 months he can restore. It doesn't matter the situation. When our God is in control, you have to believe him. You have to trust the process. Hallelujah. Amen. He will restore. He doesn't look at your status, your position, your career, your title. No, he is able to restore. He is able to restore what you lost in 10 years. Our God is able to restore. Jeremiah anasema, I will make you well again. Wewe ni mgonjwa, wewe umelemewa, anasema I will make you well again. Somebody say amen. I will make you well again. Wamechimba mashimo, anasema I will make sure hautaingia kwa mashimo. Biblia inasema in the book of Ecclesiastes, waliojishindia mashimo na waingia ndani wenyewe. Kwa sababu gani? Bwana anasema it shall be well. It shall be well. It shall be well. Somebody say amen. Isaiah 7:7 anasema it shall not be done. Wamesema hautamaliza mwaka. Isaiah anasema it shall not be done. Wamesema utakufa maskini. Isaiah anasema it shall not happen. Wamesema ndio itakujika. Isaiah anasema it shall not happen. Wamesema utafunga biashara. Isaiah anasema it shall not happen. Wamesema hautasomesha. Isaiah anasema it shall not happen. Wamesema hautainuliwa. Isaiah anasema it shall not happen. Because we have God on our side. A God who listens to us. The Bible says in the book of Malachi, wanaomcha Mungu waliposhikana wakaomba, inasema Mungu alisikia na akasikiliza. Watu wengi wanaomba, Mungu anasikia, lakini hasikilizi. Anasikia tu, lakini hasikilizi. So you can pray over the same things year in year out. Mwaka ikianza unakuwa na new year resolutions. Unasema mwaka huu nitafanya hivi, mwaka huu nitafanya hivi. Kumbe God
Kwa sababu gani? Isaya anasema mikono yenu mnaniinulia, lakini imejaa damu ya wanadamu. Damu ya wanadamu imejaa chuki. Roho zenu zimebeba chuki, zimebeba hasira, zimebeba majuto. Anasema kwamba when you raise your hands in worship of me, sikuwasikiza kwa sababu roho zenu hazikuwa karibu na mimi. Roho zenu zilikuwa kwa mambo tofauti. Hallelujah. Amen. Somebody say amen. Amen. Anasema I will make you well again. I will make you well again. I will make you well again. He will make you well again. Anointing is being restored today in the name of Jesus. Amen. Anointing is being restored today. Amen. The Bible says when Daniel began to pray, his prayers were answered. Lakini kuna kabutu in the spiritual life can hijack the answers of Daniel. The first day when you pray, God answered your prayer. Lakini kuna wafalme wa giza, kuna wafalme wa giza wa Ephesians 6:12 ambao vinasema for we are not fighting against flesh and blood, we are fighting against spiritual forces. Mimi siwezi kuchukia kwa sababu wewe ni mchawi, nachukia ile roho ambayo imekaa ndani yako kwa sababu wewe ni mtumishi mzuri, wewe ni kiongozi mzuri, wewe ni asha mzuri, wewe ni mwimbaji mzuri, lakini kuna mapepo ambayo inaingia ndani ya watu, inaanza kuwachanganya spiritual manipulation, inaanza kuwachanganya, inachafua roho za watu, inachafua mawazo yao, watu wanakuwa na chuki, watu wanakuwa na chuki. Hata ukiinuliwa, ukipata promotion, hawataki uinuliwe kwa sababu ya roho za chuki. Wewe si mbaya, you are precious in the eyes of God. Lakini kuna kapepo huingia ndani ya wanadamu, wanaanza kukunja ngumi. Biblia inasema kwamba wakati Judas alimsaliti Yesu, alianza kuhangaika, akaanza kuhangaika ndani ya moyo wake, akaanza kuhangaika. How I pray, wale wamekutesa, wale wanakuhangaisha, waanze kuhangaika, waanze kuhangaika, waanze kuhangaika, waanze kuteseka, waanze kuhangaika, waanze kuhangaika. Vile Judas alianza kuhangaika, ile pesa alikuwa amepewa, alikuja kuikataa, ile wamekunyang'anya, wakabeba, waanze kukataa, wakabeba nguo, waanze kukataa. Wana wa Israeli walinyang'anywa sanduku la agano, wana wa Israeli wakaanza kulia, Wafilisti wakahangaika, wakahangaika na ile sanduku, wakahangaika na baraka za wana wa Israeli, wakateseka, wakalia na magonjwa ikawapiga, wakalia, wakaitana, wakajiuliza tufanye namna gani? Wakasema tuwarudishie, let us restore sanduku lao, turudishe baraka zao, turudishe Mungu wao, turudishe baraka zao. Mchana wa leo baraka zako zirudi sasa, zikareje, 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 mali ziko zikareje. Waganga na wachawi wahangaike, 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 wateseke, waachilie. Walilia wakasema tufanye namna gani? Wakasema tubebe sanduku lao na miungu yao, na wakasema hatuwezi rejesha kule, lazima tuweke sadaka. Wakachukua sanduku la agano, wakabeba, wakapea mapunda, wakasema wacha iende. Tuweke nini? Tuweke dhabihu, tuweke sadaka, tuweke dhabihu, tuweke sadaka. Restoration, 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 restoration. Haijalishi umepigwa mara ngapi, haijalishi umepigwa na kina nani. Restoration. Amen. Wakati sanduku la agano ilifika kwa wana wa Israeli, kuna wale watu sadaka ikitoka kwa kanisa wanasema na walifanyia nini? Watu walitoa Thanksgiving na hiyo pesa walifanyia nini? Wanaenda kuchukulia kwa sanduku la sadaka la Bwana,
wanachukulia mkate. Na hii pesa tumetoa imefanya kazi gani? Tumetoa kanisini imefanya kazi gani? Biblia inasema kwamba kuna watu 70 walienda wakachukulia kwa sadaka ya Bwana walikufa. Maombi ya uzazi. Wazazi mkisimama imara, mkisimama tu imara, God will restore you. God will restore your families. God will restore your children. Hata ukiwekewa mitego na wanadamu. Mimi niliwekewa mitego nikiwa shule ya class 3. Mitego ya masomo. Nikaenda computer school, nikawacha school fees. Nikaenda primary school, nikawacha school fees. Kwa sababu gani? Hangaiko na mahangaiko, shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Hangaiko na mahangaiko, shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Hangaiko na mahangaiko, shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. I will restore you. I will make you well again. Amen. Hallelujah. Amen. Joel 2. Ukisoma Joel 2 mstari wa 21 hadi 26 anasema hivi. Anasema, nchi usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche, na huo mti unazaa matunda yake. Mti na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkafurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, na iwanyeshee mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza, na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na maparare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kudhibiti jina la Bwana Mungu wenu aliyowatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatahari kamwe. Restoration. Sema Bwana, mchana wa leo
in the spiritual realm ambayo inaweza zuia Kitabu cha Ayubu chapter number 14 verse number 7 inasema, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma, ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama. Nikasema hata kama mti imekatwa, imeng'olewa matawi yote, anasema mizizi yake imechakaa kwa mchanga, yani there is no hope. Unaangalia hakuna matumaini, unaangalia hakuna matumaini yoyote. Anasema so long as the roots are still in the soil, so long as the roots are still in the soil, hata kama imekauka, anasema ikimwagiliwa maji